friends, thank you. Open this my channel Sai Technology Telugu. Please subscribe, bell icon activate all notifications. Thank you guys, thank you very much. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఒక కొత్త వీడియోతో మీ అందరూ రావడం జరిగింది. ఆ పేరు వచ్చేసి ర్యాజ్లో. ఇది ఒక మ్యాప్ పాయింట్ లాంటిది. యాప్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఏంటంటే దీంట్లో మీకు నియర్లో ఏమున్నా సరే ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని మనం వెళ్ళొచ్చు ఎక్కడికైనా సరే. ఇంకెందుకు ఆలోచన స్టార్ట్ ద వీడియో. లాజరీలో యాప్ అనేది ఓపెన్ చేశాను. ఫ్రెండ్స్, ఓపెన్ చేయగానే ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఉంటుంది. ఇది రీచ్ చేస్తుంది. Window Arizona settings tab new selected exploration tab 1 to 4 ఎక్స్ప్లోరేషన్ అనేది ఇది ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ favorites tab 2 to 4 మీకు ఏదైనా సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ప్లేస్కి మీరు వెళ్ళారనుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఆ ప్లేస్ని మీరు ఇక్కడ ఫేవరెట్గా చేసుకోవచ్చు. రేపు మళ్ళీ ఒకవేళ మళ్ళీ మీరు వెళ్ళాలంటే ఫేవరెట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ లొకేషన్ అనేది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది. న్యూస్ ఏమైనా న్యూస్ అంటే మీకు ఏమైనా నోటిఫికేషన్స్ వస్తే చెప్తుంది, చదువుతుంది. సెట్టింగ్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో ఏంటంటే ఏ సెట్టింగ్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ చూద్దాం. సెట్టింగ్స్ రెడీ సెట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ యూజర్ ఇలా వస్తుంది. ఆడియో అంటే మొత్తం యాప్ అనేది కమాండ్ అనేది ఇస్తుంది కదా, అదే ఆడియోకి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ ఇవి. స్పీచ్ స్పీడ్ నార్మల్. ఇదేంటంటే మన గమనించాల్సింది ఏంటంటే యాప్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మన ఫోన్లో ఉన్న టెక్స్ట్ స్పీచెస్ అనేవి అక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. మనకి ఏం కావాలో అది ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? GPS signal announcements. Notify when the GPS signal is lost or found. Checked. Checkbox. GPS signals కూడా ఇక్కడ మనం బై డిఫాల్ట్గా లాంచ్ చేసి ఇస్తారు. Voice announcements. Button. Unit of measure. Metric. Unit metric. Button. Announcements format. Relative directions. Front. Back. అంటే అనౌన్స్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఫ్రంట్ బ్యాక్ చూసి చెప్తుందంట. Button. Intersections. Say all street names. Introductions. Say all street names. User interface. Says అనేది. Button. Category list layout as grid. Next. Button. Enable dark mode. System default. Next. Button. Language selector. English. Miscellaneous. Next. Adopt category. Button. Don't lock the device. Not checked. Checkbox. Okay. Button. Turn on Bluetooth in accessible places. Checked. Checkbox. Okay. Button. 1 minute. Button. Contact. Any suggestions or complaints. Keep in touch with the developers. కాంటాక్ట్ అంటే దీని నుంచి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మనకు ఇక్కడ నుంచి మనకు కాంటాక్ట్ అనేది చేయొచ్చు. Button. Lazarillo on the Play Store. Rate or update the app. ప్లే స్టోర్లో ఉందంటే దానికి రేటింగ్ అనేది మనం ఇవ్వాలంటే అవసరం. Button. Share the app. షేర్ చేసుకోవచ్చు. Button. Lazarillo website. వెబ్సైట్ కూడా ఉంది. Button. Start tutorial. Button. Delete account. అకౌంట్ అనేది డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. Button. Log out. లాగౌట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. Button. Privacy policy. HTTP. Next. Button. App version 2.6.21. 2.6.21 యాప్ వర్జన్ వచ్చేసి ప్రజెంట్. Exploration tab 1 to 4 and list 4 items. ఎక్స్ప్లోరేషన్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. Selected. Exploration. రెడీ సెట్ చేస్తున్నాను. Favorites tab 2 of 4. Favorites. Select 5 nearby lodging locations. Row 4, column 2, and grid. Find nearby. Find recent DLB. Search. Where am I? Stop exploration. Button. చూడండి. Exploration. Stop exploration. Button. Where am I? Button. అంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావో చూపిస్తుంది. మేము క్లిక్ చేస్తే Search. Button. సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు.
Category filtering for exploration. Button. కేటగిరీస్ అంటే దీంట్లో ఏమైనా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. కేటగిరీస్ ఇచ్చాడు. GLPB 10,113. Babili Penupengiri Jeru Thurlam Road. Babili 535,573. Recently announced. Row 1. Column 1. Find nearby transport locations. Column 2. ట్రాన్స్పోర్ట్ లొకేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో మీ దగ్గరలో ట్రాన్స్పోర్ట్ సంబంధించిన ఏమేమి ఉన్నాయో దీన్ని మీరు క్లిక్ చేస్తే పైన డిస్ప్లే ఇచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ Find nearby banks and ATMs locations. Column 3. దగ్గరలోని బ్యాంక్ అండ్ ఏటీఎమ్స్ నోడ్ అదే మీన్ లొకేషన్స్ కూడా మీకు అది చూపిస్తుంది. Find nearby health locations. Row 2. Column 1. హెల్త్ లొకేషన్స్ సేమ్ టు సేమ్. Find nearby food locations. Column 2. ఫుడ్ లొకేషన్స్. Find nearby stores locations. Column 3. స్టోర్ లొకేషన్స్. Find nearby arts and entertainment locations. Row 3. Column 1. ఆర్ట్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇది కూడా చూపిస్తుంది. Find nearby public buildings locations. Column 2. పబ్లిక్ బిల్డింగ్స్ లొకేషన్స్ కూడా చూపిస్తుంది. Find nearby education facilities locations. Column 3. ఎడ్యుకేషన్ సిటీ అదే స్కూల్ ఆటలు కూడా చూపిస్తుంది. Find nearby pubs and clubs locations. Row 4. Column 1. నెక్స్ట్ Find nearby lodging locations. Column 2. Selected. Explore. Find nearby education facilities locations. నేను దీని మీద క్లిక్ చేస్తాను. Education facilities. Education page. We couldn't find nearby locations in a radius of 1,000 meters. Back. ఇక్కడ మీకు గమనించగలరు Exploration. ఏంటంటే ప్రజెంట్ మా దగ్గరలో ఈ యాప్ సంబంధించిన ఈ లొకేషన్స్ ఏవి కూడా మాకు దగ్గరలో లేవు, అందుకే మాకు చూపించట్లేదు. ఈ కేటగిరీస్ మీద మీకు ఏం కావాలన్నా సరే మీరు ఏమైనా క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తుంది అది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈరోజు వీడియో. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే సాయి టెక్నాలజీ తెలుగు వాట్సాప్ గ్రూప్ అలాగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఛానల్ వీటిలో కూడా జాయిన్ అయ్యి నాకు సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అంతవరకు సెలవు. జై హింద్.